హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రాకీ. వెల్కమ్ టు మెరిట్ లైన్ ఆడియో సిస్టమ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బ్యాటరీ వీడియో కాదు. సో ఈ కాటన్లో మనకు స్పీకర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఢిల్లీ నుంచి ఇంపోర్టెడ్ స్పీకర్స్ తెప్పించాను. సో ఎల్జీ కంపెనీ ఒరిజినల్ స్పీకర్స్, సబూఫర్ స్పీకర్స్ చెప్పాలంటే 5.5 ఇంచ్ సబూఫర్ స్పీకర్స్. సో ఒక కాటన్ అయితే మనకు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి స్పీకర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ సౌండ్ టెస్ట్ కూడా నేను చేసి చూపిస్తాను. సో వీడియో ఎండింగ్ దాకా చూడండి, స్టే ట్యూన్డ్. సో అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఇవి స్పీకర్స్ తీసి పక్కకు పెట్టేద్దాం. నీట్గా ప్యాక్ చేసి వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, అన్నీ తీసి బయట పెట్టేశాను. సో ఇది స్పీకర్, నేను ఒక స్పీకర్ చూపిస్తాను. సో మనకైతే ఇప్పుడు 10 స్పీకర్స్ వచ్చాయి. సో స్టాక్ అయితే మనకు 50-100 పీసెస్ దాకా స్టాక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ కావచ్చు. ఒకసారి స్పీకర్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం. సో ఇది ఎక్స్బూమ్, మనకు ఈ ఎక్స్బూమ్ అని పార్టీ స్పీకర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఎల్జీలో. సో వాటిల్లో వాడతారు ఈ స్పీకర్స్, ఇంపోర్టెడ్. సో దీనికి వచ్చేసి ఇది ఫోమ్ సరౌండ్ వచ్చింది, రబ్బర్ సరౌండ్ కాదు. అండ్ కోన్ కూడా మంచి పేపర్ కోన్ వచ్చింది. స్పైడర్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఇది 1 ఇంచ్ కాయిల్ ఉండొచ్చు మేబీ. మ్యాగ్నెట్ అయితే చిన్నగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్, 90 mm కూడా ఉండదు, 74 mm అలా ఉంటుండొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ దాని సీరియల్ నెంబర్స్. సో లుక్ వైజ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఆడియో టెస్ట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ అయితే ఒక 2 స్పీకర్స్ అయితే నేను కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, 2 స్పీకర్స్. ఇది నా మామూలు టెస్టింగ్ కోసం యాంప్లిఫైర్, స్టీరియో యాంప్లిఫైర్ అండ్ 2.1 యాంప్లిఫైర్ ఇది. సో సబూఫర్ అయితే పెట్టలేదు, ఓన్లీ 2 స్పీకర్స్ పెట్టాను లెఫ్ట్ రైట్ ఛానల్కి. సో ట్రెబుల్ బేస్ పెట్టాను అండ్ ఒక సాంగ్ ప్లే చేస్తాను. హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ట్రాక్ ప్లే చేద్దాం. బేస్ పర్ఫార్మెన్స్ విన్నారు కదా. ఇదైతే ఎంక్లోజర్లో ఫిట్ చేశాక మీకు అసలైన బేస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఓపెన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ జస్ట్ ఈ కోన్ ఎక్స్కర్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వోకల్స్ కోసం నేను ఒక ఓల్డ్ సాంగ్ ప్లే చేస్తాను, అది కూడా ఒకసారి హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి. पहला खुमार नया प्यार है, नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు బేస్ విన్నారు అండ్ వోకల్స్ కూడా విన్నారు కదా. సో మనం దీన్ని సబూఫర్ లాగా వాడుకోవచ్చు అండ్ అట్లాగే మిడ్ బేస్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు. మీకు వాయిస్ క్లారిటీ కూడా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది, క్లారిటీ. సో మీరు లైవ్లో వింటే ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్.
సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ స్పీకర్స్ అయితే మన దగ్గర ప్రజెంట్ 10 ఉన్నాయి స్టాకు, అండ్ ఇంకొక 50 కూడా మనకు వచ్చేది ఉంది నెక్స్ట్ షిప్మెంట్లో. సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ పైన నా నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది, మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి, కాల్స్ మాత్రం అసలు చేయకండి. సో దీని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అండ్ షిప్పింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మొత్తం వాట్సాప్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.